Those of you who follow me on social media know that most of the time I am sad. One question I always ask myself is, why am I sad? Follow me on Shasta. Mira bhai, hi. Hi, roll call. Hi, roll call. Roll call na matam. আমি এন্টারপ্রাইজের বাস চলন্ত করতে ধাক্কায় প্রাণ গেল 3 ভাই বোনের ও কিন্তু পুরা চামে চামে I have food, I have water, I have clothes, I have a roof over my head, I have amazing people around me, I have amazing parents, I have everything that a kid of my age needs. But still, why do I feel sad? When I went to investigate further on this topic, I found out that the things that mostly make me sad are mostly not even first world problems, but just my personal problems. Problems like I'm not making enough stuff, or I'm not getting the amount of attention that I want to get. But that should not be something you should be sad about. Now you might be thinking this is a video about a trip. Why is this guy talking about sadness? Let me explain. A trip is a journey. A trip is a journey you take with multiple people. You learn stuff about people, about places, and about yourself. And when I was starting this trip, when I even was on the bus, I was still feeling sad. I don't know why. Because I guess I'm not very good around people. আমরা এখন খাগড়াছড়িতে আমরা চাঁদের গাড়ি খুঁজতেছি আমাদের লুনার কার আমরা লুনার কারে উঠতে যাচ্ছি একটু পরে নাকি একটা মেয়ের নাম Thank you. Fucking hell! Fucking hell! Oh my god! Fucking look at this shit! Oh! Holy shit! এত ডাউন হয়েও যদি লাগে আর কত নিচে নামবো My god, this is so fucking beautiful. When I say I'm not very good, I mean that I feel like I'm making everybody annoying, and also that annoys me because most of the time I feel like I'm not adding any particular values to anyone around me. But having this constant feeling of sadness, constant feeling of shit, constant feeling of not feeling good for a long period of time, I do know what helps me. Discrepancy. Discrepancy means something different. Discrepancy means irregularities on the system. What was my discrepancy? I almost fucking died, man. I almost fucking died. Hey, Shonai saved my life. By the way, Shonai fucking saved my life. Oh, I can't fucking breathe. I need to. Holy shit. হ্যাঁ রিশাং ঝর্ণা আচ্ছা ঠিক আছে আমি হচ্ছে খাগড়াছড়ির এটা আলু কি জানি আলু টিলার রিশাং ঝর্ণার মধ্যে পড়ে গেছি আপনি যে পড়ছেন খুব ভয়াবহ আপনি যে বাঁচবেন সেটা আমার মনে হয়েছিল না কি করছে বলো আমি হচ্ছে প্রথমবার ওই যে রেইনবোর সাথে ছবি তুলতে গেছি হচ্ছে রাকিবও গেছিল তারপর হচ্ছে এই সবাই গেছিল ঐশিক ভাই গেছিল সবাই গেছে আমি বক্সদের মতো বিছলা খেয়ে পড়ে গেছি আবার পড়বে এবার পড়লে আর উঠতে পারবে এখানে একটা স্লোপ বাই দ্য ওয়ে আই এম বিইং অ্যান ইডিয়েট अगेन এখন থেকে পাইছে আমরা একটু ভয় ছিলাম যদি কিছু হয়ে যায় প্রথমবার পড়ছি হচ্ছে আনইনটেনশনালি পড়া ইট ওয়াজ সো ফাকিং গ্রেট ইট ওয়াজ বেটার দেন এনি ওয়াটার পার্ক
হ্যাঁ ওয়াটার স্লাইড আর ওয়াটার পার্ক হোয়াট এভার সবগুলোর চেয়ে বেটার এক্সপিরিয়েন্স ছিল দিস ইজ ফাকিং বেস্ট আই ওয়াজ লাইক আই হ্যাভ টু ডু দিস শিট অ্যাগেন এই যে সাহস হয়ে গেছে সো আই ডিড ইট অ্যাগেন জিনিসটা অসম হয়েছে হ্যাঁ When you're falling down a 200-meter water slide and you don't know if you're going to be alive till the end of it, you have certain primal instincts that kick in. You start to prioritize what matters to you. Your life slows down in front of your eyes. You start to think of things that are important to you. When you realize that you are stuck in a bubble of your own thoughts, when you're holed up in your own room for days or even weeks at times, it's harder to get a perspective on life. It's harder to realize of all the privileges that you have on a regular basis that have become so regular that even though them being unique and exceptional, you don't see them as unique or exceptional. আমরা এখন আলু টিলা হচ্ছে গুহার মধ্যে ঢুকবো আর আমার কাছে মশাল আছে আমি এত অ্যালাইভ আমার মনে হয় না আমি লাইফে আমার মেমোরিতে পড়তেছে কখনো ফিল করছি আমরা এইমাত্র বাংলা গ্রিলের শ্যুট শেষ করলাম মিশু ভাইয়ের সাথে এই জায়গাটা দেখেন এত অ্যামেজিং দেখে মনে হইতেছে যে একটা পুরো মুভির সেট কেউ পুরো পারফেক্টলি করে বানাইছে এত জোস অ্যামেজিং জায়গাটা বেশি জোস মানে এখানে সারাদিন ছবি তুলে শেষ করা যাবে না আনফর্চুনেটলি আমরা লাঞ্চও মিস করতেছি আমাদের তাড়াতাড়ি যাইতে হবে নাহলে আমরা সাজেকের সেকেন্ড ওপেনিংও মিস করবো আমাদের অলরেডি ড্রাইভার ফোন দিচ্ছে সবাই দৌড়ান শুরু করছে এখন লেজিট Because the majority people of this world don't have the education that you are having, the food that you are having, the privileges that you are having, the roof over your head, your clothes and everything. But when something like this happens to you, you start to think about things in a different perspective. আমাদের এখন তোষক কিনা লাগবে কারণ আমরা যে কটেজে যাইতেছি এই কটেজ একদম নতুন আমাদের মিনার ভাইয়ের জন্য ওপেন করা হইতেছে চাকা লিক হয়েছে আমার হ্যাঁ চাক্কা লিক হয়েছে হ্যাঁ সাউন্ড করতেছে You start to see your privileges and you realize why going out is important. You realize why living is important. একদম এই জন্য আমাদের ওই কটেজে ইভেন তোষকও নাই যেটার মধ্যে আমরা শুইতে পারবো তো আমাদের এখন তোষক কিনা লাগবে আমরা এখন তোষক কেনার জন্য ওয়েট করতেছি আমরা মনে হয় মেক করতে পারবো 20 মিনিট লাগবে এখান থেকে বলতেছে আমার যে ড্রাইভার যে 20 মিনিটের মতো লাগবে এখান থেকে যা পৌঁছাইতে দেখা যাক চান্সেস আছে যে নাও পারতে পারি You realize going to places and meeting new people and having experiences and seeing things makes you learn things about yourself, others around you, and the places you visited. Because when you are going out into the world to explore it, you realize the importance of exploring it. You realize that sometimes going out sad, having a panic attack if you're going to get to the bus station in time, sitting in the traffic jam in the highway for hours and hours, and missing the deadline to have an experience that might have changed how you think, then eventually getting to the deadline, and the joy of it, and seeing the sunset after that. আমরা খাইতে আসছি রেস্টুরেন্টে Sajik so far has been good. It's beautiful, it's natural and stuff. Story building basically in the process, the creative process is happening right there. So, আমরা সাজেক নিয়ে একটা গল্প বানানোর চেষ্টা করতেছি জানি না ঠিক কোন দিকে যাবে Then having food after a long day after you haven't had food. Then in the middle of the night arguing with a person you've never met in your life about a stupid video that you shot and learning something from it. Then not going to sleep and seeing the sunrise and then waking up, making a story, going out to see the sunset again, partying with people who once you only saw on a screen, bonding with a person you've had some disagreements with in the past, then waking up and with all those experiences coming back to the place you call home. That gives you perspective, that gives you certain emotions that you otherwise would not have gotten through anything. I read a quote somewhere that it's not about the destination, it's about the journey.
And for this trip, it was not about the place. It was about the amazing experiences I had and the amazing people that I had those experiences with. But the place was pretty good as well. কতবা মিষ্টি হাসি যতই দেখাও আমাকে পাবে না কিছুই তুমি তোমার জন্য নয় আমার কোনো কিছু বলেছিলাম অনেক আগেই ভুলে গেছো চাইতেই পারো তুমি জি সিরিজ থেকে বুয়ার ফিচারিং অ্যালবাম ছাড়তে চাইতেই পারো চেষ্টা করে দেখতে কে আছে আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে চাইতেই পারো আমি হয়ে যেতে আজকে এফএম চ্যানেলের হিট কোনো আর যে চাইতেই পারো নতুন একটি রোজ মনের দুর্গন্ধটা দূর করতে এক আচ্ছা আদিব রেজা রঙ্গন, তুমি তো এই যে আঁকাকি করো, হ্যাঁ কমিক টমিক বানাও, মানে এটা তো একটা মানে আর্ট ফর্ম। সো তুমি কি এটা প্যাশন থেকে করো নাকি ট্রেন্ডের জন্য করো?